chapter 29, verse 11 says, 위대하심, 권능, 영광, 승리, 위엄 다 여호와의 주권 속에 있다고 말씀했습니다. so it says the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor is all in the Lord. 네, 여러분 이 시간이 하나님의 주권 속에 있습니다. So you have to know that this time is in the sovereignty of God. 여러분 하나님을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. I bless you to believe in Jesus Christ. 믿어주지 말고 믿어야 돼요. It's not you do a favor to believe in it. You have to believe in this. 그럼 어떻게 믿는 것인가? So how do we believe in it? 그걸 제가 오늘 여러분께 말씀드릴게요. So I'm going to share this today. 가장 먼저 믿을 게 뭐냐 하면은 하나님의 주권 신앙입니다. The first thing you have to believe is the faith of sovereignty. 네, 하나님의 주권이 내 신앙이 되면 돼요. So the sovereignty of God should be your faith. 왜냐하면은 문제는 만 가지라도 답은 하나입니다. So even if there are thousands of problems, but there's only one answer. 그리고 그 문제의 근본 문제도 한 가지입니다. And the fundamental problem of all those problems is one. 그래서 문제는 절대 문제입니다. So the problem is the absolute problem. 그럼 답도 하나겠죠. And maybe it must be there is only one answer. 다른 게 문제가 아니고 창세기 3장 5절에 말씀했습니다. So it is in the Genesis chapter 3 verse 5. 인간이 마귀 말을 듣고 하나님을 떠나버린 거예요. The human listened to the Satan's words and then left God. 예, 그게 가장 골자가 뭐냐 하면은 네가 하나님이다. So the core was that you are the God. 내가 주인이다. So I am the master. 이 주체가 내라요. So the main figure is me. 근데 내가 주인이 아니고 사실은 사단이 내 주인인 겁니다. But actually I'm not the master. It was Satan. 이게 속인 거예요. So Satan deceived it. 거짓말 친 거예요. So it lied. 그러니까 사람은 이게 딱 태어나면요. 우리 뭐 아들 낳았다, 뭐 딸 낳았다, 뭐 독자들이라 하는데 사실상 창세기 3장을 낳은 겁니다. So after being born, we say, "Oh, the baby is a daughter or a son," but actually we gave birth to the Genesis chapter 3. 이게 나도 모르게 언제든지 길들여져 있습니다. So unwittingly, we were already trained by that. 여러분 지금 거룩하게 옷 딱 입고 이 주일 나왔지 않습니까? So today and the Sunday, you wear your good suit and then you came here. 이번 주간에 이제 제가 강의 간다고 이제 학원도 출발했어요. This week I had some lecture to give, so I 얼마나 departed. 경부로 쭉 타고 간단 말이죠. And then I was on the highway, 길이 싹 다 막힌 겁니다. but there was a traffic jam. 그래서 이제 내가 8시 반쯤에 약속해놨는데 그러면 여기서 이제 빨리 출발했겠죠. So I had an appointment at 8:30, so I departed a little earlier. 얼마 길이 막히는지요. But the road was so heavy. 가만히 찍어보니까 도착이 9시라. And my navigator said, the destination, I will get there around by 9. 그럼 어떻게 해야 돼요? So what should you do? 그래서 제가 자주 가는 길이 있었습니까? So there is a way that I take frequently. 갓길 말고요. It's not the shoulder. 내가 전용을 탔죠. So I took my own road. 타자마자 바로 경찰이 딱 붙어요. And then as soon as I took it, there was a police officer. 그래서 경찰이 뭐 9711 빼세요 그런 거죠. And he said, you have to park your car. 얼마나 순간 쪽팔리는지요. So I was so ashamed. 그래 이제 갖고 나 뺐습니까? So I pulled over 그런데 my car on 경찰이 the 또 오길래 shoulder. 제가 바로 이야기했습니다. And then I immediately said this. 지금 장례 간다. So I have a funeral service that I have to attend. 슬픈 표정을 지으면서. With my sad look on my face. 그러니까 경찰이 저보고요. 누구시냐 그래서. So the police officer asked me like, who is that? 그날 제가 우리 아버지를 2번 죽였습니다. So I killed my father twice on that day. 경찰이 뭐라 하는지 압니까? 저보고 하는 말이 바쁠 텐데 자기가 벌점 없는 거 3만 원씩 끊어주겠다는 거죠. So the police officer said, you must be busy, so I'm going to give you a cheap ticket. 그래서 제가 이야기했습니다. 아니다, 7만 원씩 끊어라. So I said, oh, you can give me the right one. 막 돌아가시고 더 내가 큰 슬픔이겠냐? 그러니까 자기가 봐주겠다는 겁니다. But he really tried to give me the favor. 나도 모르게 순간 이게 튀어나왔어요. So unwittingly, without my knowing, it just came out my mouth. 여러분은 묻고 계신 여러분 안 그렇습니까? So don't you think you are the same person? 요게 창세기 3장이 내 삶이라 삶.
So the Genesis chapter 3 is my life. 그냥 솔직히 내가 목사인데 봐주라 이래야 될 거 아닙니까? So I should have said, oh, I'm a pastor, so please give me 바로 a favor. 생각 두 번 안 하고 거짓말 치 노는 But 거죠. without second thought, it just came out. 저는 그래서 오늘도 그리스도가 필요합니다. So that's why I need Christ today. 진짜 이러면 사람이요. 나도 모르게 티 나와요. So unwittingly, people just say this, 아주 익숙한 것처럼. like it's very used to it. 요게 사단이요. 이렇게 속입니다. So this is how Satan deceives. 주특이 거짓말입니다. 거짓말 칩니다. It lies. 네가 이것을 먹으면은 네 눈이 밝아져 가지고 네가 하나님처럼 된다. So if you eat this, your eyes will be brightened and you will become like God. 하나님께서 네한테 거짓말 친 거다. Maybe God told a lie to you. 이렇게 딱 속이는 겁니다. And this is how Satan lied. 여러분, 사실상 주체가 내가 아니고요. 사단이 날 잡는 방법입니다. So in reality, this is not me who is the master. It's Satan who is grabbed hold 여기서 onto me. 나올 수가 없잖아요. So we cannot get out of this. 하나님께서 막바로 나오는 길을 주셨습니다. So immediately God gave us a way to escape. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 그랬습니다. So in Genesis chapter 3 verse 15 it says the son of the 왜 여자의 후손입니까? woman. Why is the son of the woman? 아담 후손은 싹 다 여기 잡혀 있습니다. Because the descendant of Adam is all seized by 그래서 that. 아담 후손 말고 여자 후손 오셔야 돼요. So not the descendant of Adam, the Yeah. son of descendants of women. 예, 예수님은 아담 후손이 아니고 여자 후손입니다. But Jesus is not the descendant of Adam. He is the descendant of a woman. 그래서 하나님께서 사람 후손을 안 보내고 여자 후손을 보내신 거예요. So God gave us, sent us the son of the woman. 그분이 오셨습니다. So He came to us, 그리스도십니다. and He is the Christ. 베드로가 이렇게 고백했습니다. And Peter said this: 예수님은 그리스도십니다. Jesus is Christ. 여러분, 이 땅에 딱 한 분만 그리스도십니다. So only one person in this world is 예, Christ. 훌륭한 사람은 그리스도가 아닙니다. But great individuals, they are great, but not Christ. 예수님이 그리스도입니다. Jesus is Christ. 이 말이 무슨 So 말입니까? what does this mean? 예수님께서 사단의 머리를 박살냈습니다. God crumbled the head of Satan. 예수님께서 여러분이 받을 모든 저주를 끝내신 겁니다. Jesus finished all the problems that was supposed to give to you. 내가 말 안 했습니까? So I told you this before. 똑똑하게 저를 물었습니다. So one person asked me. 제가 3일절 날 저쪽에 기도회를 갔습니다. So on the first day of March, I went to the conference, 대부분 묻더라고요. and then one person asked me like this. 목사님, 태극기를 들어야 됩니까? 촛불을 들어야 됩니까? So Pastor, do I have to raise up my flag or do I have to raise up my candle? 그 이제 다시 한번 저보고 묻는 거죠. So in other words, he's asking me this. 니는 우파냐, 좌파냐? Are you right side or are you left side? 제가 이렇게 말했습니다. So I said this. 나는 그리스도파다. I'm on the side of Christ. 제가 이렇게 이 친구 이야기했습니다. So I told this to him. 만약에 태극기를 드는 것이 나라를 위한 것이면 난 태극기 들 것이다. If raising up the flag is good for our nation, then I will raise up the flag. 만약에 촛불을 들어가지고 나라가 살면 난 촛불 들 것이다. If I raise up my candle and it saves my nation, then I'm going to raise up my 그러나 candle. 여러분 아시지 않습니까? But you already know that. 태극기 드는 사람, 촛불 드는 사람이요 나라를 위해 들지 않습니다. The people of both sides, they don't raise up those things for the nation. 누굴 위해 듭니까? So for whose sake is that? 자기 위해 들잖아요. It's the sake of themselves. 아닙니까? So isn't that so? 진짜 물어봐 보세요. So ask them. 이 사단이요 남북한을 쪼개버렸어요. The Satan split our nation into the south and north. 쪼개놓고 또 우리 한국의 영원함을 또 쪼갰습니다. And then the Satan split it again. 이게 누구 전략입니까? So whose strategy is that? 사단의 전략 아닙니까? It's the strategy of Satan, isn't it? 합칠 수 있는 것은 그리스도밖에 없습니다. The one who can reconcile is only Christ. 하나님께서 그리스도로 오신 것입니다. So God came to the earth as 그래서 Christ. 모든 문제가 망가지라도 답은 하나입니다. So even if there are thousands of problems, there's only one answer. 그래서 여러분과 제가 이거 아는 사람은 답을 얻습니다. So those who know this have the solution. 그리스도 복음 안에서 절대 해답을 찾았어요. So inside of Christ, we have the absolute solution. 이거 아는 요셉은 가정 문제가 안 됐습니다. So the one who know this, Joseph, the family problem was not a problem for him. 네, 어머니가 동생 낳다가 죽었어요. So his mother was dead in the middle of giving birth 네. to his brother. 어머니만 4명입니다. And then he had 4 mothers. 배달한 형제가
10명입니다. and stepbrothers 10. 여러분 어떻게 했습니까? So what do you think? 요셉에게는 문제가 안 됐습니다. But it was not a problem to Joseph. 여러분 오늘 꼭 기억하세요. So you have to remember this 나는 today. 가정 배경이 안 좋다. Oh, I have a bad background of family. 안 좋은 게 가장 좋은 것입니다. So that is the best for you. 요셉은 깨달았습니다. But Joseph realized this. 하나님이 요셉과 함께 하심으로. The Lord is with Joseph. 진짜 나는 너무 감사한 거죠. So I was so thankful about this. 여러분은 어디 가가지고 돈이 없으면 은행 가가지고 돈을 빌릴 수 있습니까? So when you go somewhere and you don't have money, then you can get some 저는 loan from 어디 the bank. 가가지고요 빌릴 데가 없었습니다. But I had nowhere like that. 제가 이 정도 배경이 없었습니다. So that's how much I didn't have my background. 불쌍하죠 인생이. So my life was so pathetic. 얼마나 제가 불쌍하게 살았습니까? So I was so poor. 근데 제가 복음 깨닫고요 갈수록 제가 감사한 거죠. But after realizing gospel, as time goes by, I was so thankful. 없는 게 큰 당이었구나. I thought not having anything is my 진짜 blessing. 있었으면 큰일 날 뻔했구나. So if I had lots of things, it must have been a 저는 trouble. 정말로 고백합니다. So I truly can confess this. 이게 바로 답이었습니다. So this was the answer. 요셉이 가정 문제가 없었으면 어떻게 애굽에 갔겠습니까? So if Joseph didn't have a problem of the family, how would he be sent to 노예로 Egypt? 가가지고 거기서 경제를 배운 겁니다. He went as a slave and then he learned economy. 감옥 가가지고 거기서 정치를 배운 겁니다. He was sent to the jail and then he learned politics. 복음 가진 사람은 문제가 답이다. So those who have the gospel, the problem is the answer. 복음 가진 사람은 문제가 문제 아니다. The person with the gospel, the problem is not the problem. 왜 아멘 안 해요? So why don't you say amen? 기분 나쁘세요? Is there anything that makes you unhappy? 우리 인상을 그렇게 빡 쓰고 계십니까? You're 다시 so 한 번 더 serious. 해보겠습니다. So let me tell you again. 리바이벌. It's a revival. 복음 가진 사람은 문제 없다. So those with the gospel, they have no 좀 problem. 진작 하시지. So you should have said that earlier. 여러분 진짜입니다. So it's true. 문제 없습니다. So there's no problem. 하나님께서 나와 함께 하시는 방법. God is with me. 우리 이렇게 말합니다. 나는 나이가 많이 들었습니다. Some people said, "Oh, I'm too old. 나는 건강에 문제 왔습니다. I have some health problems, 나는 경제 문제 왔습니다. and I have some economic 근데 problems." 하나님께서 모세에게 말씀했습니다. But God told Moses, 내가 너와 함께 하겠다. "I will be with you." 복음입니다. This is the gospel. 여러분 떨기 나무 불꽃 붙은데 나무가 안 타는 거예요. So there was a fire in the tree, but it was not burning. 하나님께서 모세에게 정말로 피 언약을 설명했습니다. So this is how God explained the blood covenant to 여러분 Moses. 사단의 손에서 운명 가지고 나올 수 있습니까? 구산다고 나올 수 있겠습니까? How can he escape from the Satan? Is it fortune telling? Is it a kind of shamanism? 예, 점치면 나올 수 있습니까? So can we get the fortune told 여러분이 and then you can get out 부적 of it? 붙이면 나올 수 있습니까? So you have some kind of charms, then can you get out of it? 제가 군대를 가는데요. 군대 가면 이제 싹 다 벗기잖아요. Oh, I went to a military service and then I had to be naked one day. 그럼 이제 저 농사를 갔는데 이제 옷을 다 벗겨가지고 집으로 보내잖아요. We have to take off our clothes and then send it back to our house. 그래가지고 그 나라에서 옷을 다 줘요. And then our country provided 그죠? all the clothes. 팬티를 벗어가지고 이제 이걸 탁 해가지고 이제 넣어가지고 편지를 써가 집을 보냅니다. And then I took off all my underwears and then wrote a letter with it. 군대 같은 날 싹 다 웁니다. And then when moms get it, they all cry. 하여튼 뭐 효도 보냈다 울고 막 울어요. And they cry because it's so sad. 내가 옷을 보는 순간 울음이 싹 없어진 거 있죠. But the moment I saw the clothes, I stopped 왜냐하면 crying. 내 팬티 안에다가요, 뭐 주머니를 딱 만들어 우리 어머니가 부적을 집어넣고 그 집을 한 거죠. Because I found a kind of charm in my underwear that my mom put it 이래가지고 팬티 secretly. 안에다가 이 바느질 해가지고 부적을 딱 집어넣었어요. So I found a charm in my panty. 내 그거 보는 순간 눈물이 싹 없어진 거죠. So the moment I saw that, I stopped crying. 딱 집어 뜯어부시면 I ripped it off. 이게 안 지켜줍니까? Because is it really protect me? 여러분 절대로 복음입니다. So absolutely it should be gospel. 애굽의 10가지 재앙에서 남는 길이 바로 피 바른 것이다. So on the day that the spread of blood, it stopped all the 10 disasters of Egypt. 문설주의 피 바른 집은 재앙이 넘어갔습니다. The disaster skipped the house with the blood on the doormat. 여러분 정말 예수 믿으면 여러분의 모든 재앙 넘어가 버립니다. So if you truly believe in Jesus, all the disasters will skip you. 네, 교회 문제입니다. So here is the church problems. 사무엘. It's Samuel. 엘리는 벌써요
벌써 다 문제 앞섰어요. So to Eli, it was already too many problems. 하나님께서 말씀을 주셨습니다. And then God gave the words. 여러분, 이게 바로 답입니다. So this is the answer. 여러분과 제가 이런저런 문제와도 괜찮습니다. So even if we have this or that kind of problems, it's okay. 거기서 절대 주권을 깨닫습니다. Because we will realize the absolute sovereignty. 무슨 주권 말입니까? So what kind of sovereignty is that? 사람 문제도 괜찮습니다. So when we have people problems, it's 보세요. okay. 지금 다윗이 이 너무 응답받으니까 사울이 다윗 죽이려고 사위를 삼았습니다. So David has so many answers. So Saul tried to kill him, so he made him marry 거기서 his daughter. 다윗은 언약을 깨달았습니다. So there, David realized the covenant. 여러분이 믿지 말고요. 이 신앙을 내 것으로 만들어요. So do not try to believe this. Make it your own. 두 번째로 보세요. The second, 엘리야, 엘리사입니다. Elijah and Elisha. 사회 문제입니다. This is a social problem. 왕이 왕비하고 짜가지고 저 엘리야 저거 안 죽이면 내가 밥을 안 먹겠다 그랬습니다. So the king and queen made a scheme, and if we cannot kill them, I'm not going to eat anything. 그때 기도를 깨달았습니다. And then he realized the prayer. 성령의 영감을 갑절로 주십시오. So he asked for the double portion of the Spirit. 네, 어마어마한 죽음 문제가 왔습니다. And then there was a tremendous death problem came. 이사야가요 엄청난 고통을 당했어요. Isaiah faced a great problem. 근데 깨달았습니다. And then he realized 후대, the offspring 거루터기. and the remnants. 여러분 제가 마지막에도 이야기할게요. Now I'm going to tell you for the last time. 제가 오늘 이 마치고 점심 먹고 중직자 예비 중자 메시지를 할 겁니다. So today after lunch, I'm going to give a lecture to the 그 church officers. 주제가 집중입니다. And the title is the concentration. 여러분의 그때 한번 이야기해 볼게요. So I'm going to talk about that time. 사단은 여러분한테 관심이 없습니다. So Satan is not interested in you. 사단은 여러분하고요. 여러분 생각도 안 합니다. Satan doesn't think about you. 그냥 대충 살다 죽으라 이랍니다. And Satan wants you to just to live and die one day. 사단은 여러분하고 아무 관심 없어요. So Satan has nothing to do with you. 사단의 진짜 목적이 뭐냐? So what is the real purpose of Satan? 여러분 자녀입니다. It's your children, 여러분 후대입니다. your offspring. 이거 죽이려고요. 여러분을 무너뜨려요. Satan tries to kill them so they crumble down you. 그래서 여러분을 무너뜨릴 뿐야 여러분 자녀가 무너지는 거예요. So after you're collapsing, your children will be collapsed. 그래서 여러분이 바로 살아납니까? So that's why you have to stand. 아무 이유 없어요. There's no other reason. 여러분은 마귀하고 싸울 뭐 사단은 여러분 관심 없다니까요. So Satan is not interested. You cannot defeat Satan. 여러분 뒤에 딱 포석을 딱 깔고 여러분 자녀를 넘어뜨립니다. So after you, he is looking at your offspring. 그러면 여러분이 주권 신앙을 딱 갖고 있어야 여러분 자녀가 바로 설 거 아니에요. So you have to grab hold onto the faith of the sovereignty so that your children can stand up. 보세요. 이단 핍박 문제를 당했습니다. There was a person who has to suffer from the harassment and the persecution. 바울 그다음에 디모데 It's Paul and Timothy. 깨달았습니다. They realized 치유. healing. 우리는 영적 싸움하는 군사다. So we are the soldier who fights the spiritual fight. 왜? 우리는 살리는 싸움하고 이기는 싸움하는 것이다. So we will be in the battle that will save and have victory. 지난주까지 이야기입니다. So this is until last week. 그러면 다시 말해 볼게요. And then let me tell you again. 여러분 저는 여러분이 진짜로 말하고 싶어요. I want to tell you really. 이분들하고 내가 뭔 상관 있습니까? So what does it have to do with me? 이분들이 이겼다. 그건 내가 뭔 상관 있어요? So they have victory and they have triumph and 제가 what is it with me? 1부 때도 이야기했습니다. So I told about this in 제가 the previous 설교를 service. 하면 할수록 제가 조금 양심으로 돌아가는 것 같아요. So the more I give sermon, I try to return to my 저는 conscience. 옛날에 설교를 잘하려고 그랬어요. When I 설교를 before I 이렇게 try to 우리 give a good lecture, 성도들에게 이렇게 좀 이렇게 뭐 새로운 이야기, I wanted to give a new story 뭐 또 뭐 쇼킹한 거, 뭐 or some shocking stories. 어떻게 하면 잘할까. And how can I give a good 근데 lecture? 어느 순간 제가 그게 없어졌습니다. But one day it disappeared. 우리 성도들에게는 새로운 게 필요한 게 아니다. So I realized that my church members don't need new things. 뭔가 쇼킹한 게 필요한 게 아니다. They don't need shocking things. 집에서 여자분이요 남편에게 음식을 할 때 뭔가 화끈한 걸 해줍니까? So when wife makes a meal for the husband, do they make something always shocking? 그렇죠. 어떤 아내가 좋은 아내입니까? So what kind of wife is a good wife? 남편이 먹고 건강한 거. So that she tries so that her 우리 husband can 아이들이 be 이걸 healthy. 먹고
영양가가 충분한 거. So nutritious meal for the sons. 그게 사랑과 정성 아닙니까? So that's a love and care. 어느 날 깨달았어요. So one day I realized. 잘하는 설교가 뭐냐? So what is a good sermon? 내가 정말로 성도를 사랑하는 마음을 하는 것이다. So it should contain the love for 그걸 the church 보니까 members. 설교를 잘할 필요가 없어요. So one day I realized I don't have to give a 그냥 good sermon. 내가 삶을 누리는 걸 말하면 되는 겁니다. So I can just give the story of my life. 저는요 누리는 걸 말 안 하고 자꾸 딴 걸 설명했거든요. So before I didn't give my enjoyable life. 어느 날 깨달았어요. So one day I realized. 이분들이 중요한 게 아니고 내가 중요하다. So they are not important. I am important. 그러면 내가 정말 누리는 설교를 하면 되는 것이다. So I should give the sermon that I really enjoy my life. 여러분 물어보겠습니다. So let me ask you. 매일 행복하십니까? Are you daily happy? 여러분 정말로 행복하십니까? Are you really happy? 뭐 때문에 행복하십니까? What are you happy for? 행복한 사모를 해라. So we have to have the happy three things of today. 예, 내 아는 우리 후배 중에요 골프를 잘하는 사람이 있어요. I know of one person who is very good at golf. 나는 모르는데 거의 많이 치는 것 같아요. I don't know very well, but he plays golf very much. 내가 만나면 골프 이야기해요. Because every time he meets me, he talks about the golf. 자기 있는 골프지 내가 준다 그래요. And then he tries to give me his golf club. 계속 만나면 골프 이야기해요. So every time we meet, he talks about the 그래서 난 그 golf. 친구 전화 오면 전화 안 받습니다. So when he calls me, I don't take it. 왜냐? 골프 이야기할 거니까. Because he's going to talk about the golf. 어떤 사람 만나면요 맨날 먹는 이야기만 해요. When I meet someone, he always talks about food. 무슨 배 안에 뭐 귀신이 들었는가? I don't know what's inside his stomach. 어디 뭐 좋고. 나 그 친구 전화 안 받습니다. So he keeps a listing of the good food, and I don't take his call. 뭐 할 줄 압니다. Because I know what he's going to 왜냐면 talk. 먹는 거 얘기할 거니까. Because he's going to talk about the food. 여러분과 제가 매일 들어도 되는 말, 행복한 나. So the happy is the word that you can listen to every day. 여러분이 무엇으로 행복해야 되느냐? So what should you be happy for? 꼭입니다. So it's an absolute thing. 육신적으로 좀 오는 거는요, 금방 실증 느낍니다. So physical happiness doesn't last long. 말씀으로 행복해야 돼요. So you should be happy with words. 여러분, 저는 다윗 보면서 이분은 왕입니다. So looking at David, when I saw him, he's a king. 그런데 하나님이 다윗을 얼마나 썼습니까? And then God used David so much. 다윗은 왕 안 같아요. So David is not like a king. 어떻게 한지 아십니까? So do you know what he did? 내가 왕을 하는 이유가 있다. So he said, there's a reason that I became a king. 왜냐하면 이 말씀을 전하기 위해서다. Because to preach this word. 그래서 다윗은 늘 말씀하면 보세요. 늘 썼습니다. 주의 말씀은 내 발의 빛입니다. So David said is the word of God is lamp on my feet. 여호와는 나의 힘이시고 내 능력이십니다. So the Lord is my power. 말씀은 내 길의 빛이십니다. And the word is a light on my path. 말씀은 꿀과 솔보다 답니다. The word is sweeter than honey. 하나님 그렇게 쓰시는 거예요. So God used David like that. 여러분이 말씀을 탁 들을 때 말씀 가지고 정말 말씀을 조용히 묵상해 보세요. So when you listen to the words, you have to meditate on it. 복음 묵상이 말씀 묵상입니다. So meditation on the gospel is meditation on the 혹시 여러분 words. 중에서 이게 좀 병이 든 분이 있습니까? So is there anyone who has some illnesses? 드러나는 병이 들었습니다. So there is some noticeable illness. 간단합니다. It's simple. 저는 믿습니다. I believe in this. 아픈 분들은요 계속 말씀 묵상하고 말씀을 암송을 해요. So the patients, you have to memorize the words. 말씀을 녹취해요. And then you record words. 치유됩니다. Then you will be healed. 하나님 말씀은 우리의 영과 혼과 관절 골수를 치유할 수 있다. So God's word is capable of heal our penetrate and divide our bones and marrows and joints. 좀 주의할 게 있습니다. So there is something you have to be careful 여러분 of. 제 집에 가가지고 인터넷 듣지 않습니까? 설거지하면서 듣지 마세요. Sometimes you listen to it, but do not listen to it while you are washing dishes. 나 우리 권사님 참 좋아하거든요. 그래서 여러분 혹시 이제 이게 사업장이 있다 그러면 거기다가 설교 틀어놓고 계속 하지 마세요 그거. And there are some people who run their business, but while they are running their business, they play the sermon. 그게 아무 도움이 안 돼요. But that doesn't help. 말씀은 여러분이 뭔가를 잡아야 됩니다. So you have to grab hold on something from the word. 그냥 우습게 생각하면 안 됩니다. So you cannot just think it funny. 하나님께서 나에게 주시는 미션이 있습니다. So there is a mission that God gave you. 이게요.
지금 우리에서 이 팀이 일났죠. So we have this team in our church. 말씀 잡으면 어떻게 응답 오는가 이걸 자꾸 누리는 사람이 생기잖아요. So there is a team of people who enjoys how the answers come while enjoying the 말씀을요 gospel. 실현시키는 팀이 있습니다. So there is a team that realizes the gospel. 잡아야 성취할 거 아닙니까? So you have to grab hold onto it, and then it will be 여러분이 fulfilled. 분명히 잡으면 하나님 분명히 역사하십니다. So you definitely grab hold onto it, then absolutely God will fulfill it. 여러분이 희미하게 잡으면 희미하게 역사하세요. So you vaguely just grab hold onto it, then you will have vague answer. 통역을 하고 있습니다. So we have an interpreter here. 제가 우리 스티븐 마리언 가족을 위해서요 우리 교회 많은 분들 지금 희생을 시키는 겁니다. So I'm kind of sacrificing many people for the family of Stephen. 왜냐하면은 저 뒤에서 그냥 이렇게 통역하면요 못 알아들어요. So because the translator sits behind them and then translates, but it's not 그래서 very good. 제 귀에 많은 소리 들려요. And then I hear lots of things. 목사님 말씀을 집중하기 어렵습니다. So some people say, I cannot concentrate on the words. 여러분이 이제는 우리 교회가 좀 세계화로 확 넓혀야 됩니다. So we have to expand, globalize our 이제 church now. 지금쯤 영어가 익숙해야 돼요. So you have to be used to the English by now. 처음에 제가 교회 왔을 때요 사람들이 제 사투리를 못 알아듣더라고요. So first when I came to church, people didn't understand my 그래서 제가 dialects. 이렇게 이야기했습니다. So I said this. 나는 죽어도 못 바꾼다. So I cannot change it. 귀를 바꿔라. 귀를 I'll 바꿔라. change your ears. 오늘 여러분 귀가 다 바뀌잖아요. So one day I found your eyes are all changed. 응답이라. So this is my answer. 여러분 지금쯤요 여러분 영어가 익숙해야 됩니다. So by now you should get used to listening to English. 저렇게 익숙합니다. So I'm very used to it. 입은 안 놔도 Even though I cannot speak 귀가 it, 익숙합니다. my ears are used to 이렇게 it. 바꿔라니까요. So you have to change like this. 근데 제가 말하는 골자가 뭐냐면 말씀 놓치지 마라. So my core message is do not lose hold of the words. 말씀 반드시 이루어집니다. So the words definitely will be fulfilled. 어제 핵심에서 이렇게 말씀했어요. So yesterday in the Saturday service, 핵심 제목이 노숙자 캠프였어요. so the title was the homeless camp. 지금 노숙자들이 지금 억수로 많다. So there are many homeless people out there. 우리나라도 많다. We also have 미국은 them. 더 많다. So America has more of them. 일본도 많다. The Japan has them. 전 세계가 노숙자판이다. So there are so many homeless people all over the world. 저를 보고 유치원 모사 노숙자 캠프 나가. And then Reverend, you said, Pastor, why don't you go to the camp for the homeless people? 나는 하거든요. But when I'm told, I do it. 옆에 유승정 모사 앉아 있어요. So there was another pastor next to me. 이제 나보고 형님이래요. And then he calls me like brother. 날 보고 형님 축하합니다라는 거죠. And then he said, brother, congratulations. 유 목사님 바로 말씀했어요. 유승이 데리고 가라는 거죠. And then the Reverend, you said, you take him with you. 옆에 배승훈 장 앉아 있어요. And there was another elder on my right 이 side. 사람이 안녕히 다녀오세요. And then he said goodbye. 유 목사님 바로 말씀했어요. And then Reverend, you 배수구 said 데리고 again, 와라. and take him as well. 말씀을 그렇게 받으면 됩니까? So should we take words like that? 하나님 말씀을 내 거로 믿으라니까요. So you have to believe in the words of God as yours. 말씀 받습니다. So when we take 그러면 words, 이거 지금 박지선 씨 들어야 되는데 and then you think like, oh, the deaconess Park should listen to it. 오대인 이랍니다. 지가 안 듣고 So, but you have to listen to it. 하나님 말씀을 내 것으로 들어야 돼요. So you have to listen to God's words as yours. 그러니까 집에 가가지고 그럽니까? 오늘 목사님 설교 안 들어봤나? 아니 지 보고 설교한 적인데 왜 그걸 마누라 보고 고치라고 그러면 그래? And then you go back home and you say like, didn't you hear the pastor's message? Then you have to listen to it. 여러분이 말씀을 내가 듣고 묵상하는 게요. 여러분에게 행복이 돼야 돼요. So when you listen and meditate on the God's word, it should be your happiness. 여러분 말씀 읽는 것보다 TV 보는 게 훨씬 행복하죠. So sometimes maybe you feel like watching TV is more happier than listening to words. 성경 읽으면 막 지루하다는 성경이 뭔 말 TV 보면 금방 한 시간 지나 버리죠. So sometimes you cannot understand what it says in the Bible, but when you watch TV, it's so fast. 그래서 그거는 행복이 아닙니다. But that's not happiness. 그는 쾌락이지 쾌락. That's just a pleasure. 쾌락 뒤에는 반드시 뭔가 고통이 옵니다. So after some pleasure, definitely you will see some 그러나 kind of pain. 행복 뒤에는 반드시 기쁨이 와요. But after happiness, you will find joy. 여러분이 행복한 말씀, So this is the happy words. 행복한 기도입니다. And then this is a happy prayer. 요 기도를 매일 누려라. So you have to enjoy this every day. 여러분이 정말로 말씀을 집중하시는 겁니다. So you have to really concentrate on the word. 딴 거 집중하지 마시고 Do not concentrate on other things. 여러분 절대로
상처 집중하지 마시고요. Do not concentrate on your scar. 예, 문제 집중하지 마시고 Do not concentrate on your words, 하나님 말씀을 집중하는 기도다. on your problems. And then you focus on the words. 기도가 잘 안 될 분이 계십니까? Is there anyone who cannot pray well? 여러분이 말씀을 읽으면 됩니다. You just read the words. 예, 여러분 여기 앉은 기도입니다. You're sitting here is the prayer. 옛날에 처음에 이제 이게 성경공부를 쭉 인도했어요. So before I used to lead 제가 이렇게 Bible 이제 study, 세밀하게 말하게 된 어떤 뭔가 사건이 생겼습니다. and there was an kind of event that I could remember. 제가 그 전에는 이렇게 뭐 이렇게 기도해라 이렇게 했는데 어떻게 할 것이냐 제가 세밀하게 말하기엔 계기가 생겼어요. So there was a point that I had a chance to talk about the details. 제가 우연한 기회에 성경공부를 인도하게 됐어요. And by chance, I led on a Bible study 그래서 meeting, 한 8명 정도 모였나요? and there were 8 people. 이래 가지고 이제 하는데 그날 이제 태영이 어머니라고 이제 왔어요. And there was a one mother, 아들이 하는 아들님 태영인데 그 어머니가 왔어요. and his son is a Taeyong, and his mother 그 이제 came. 기도 제목을 좀 이제 하겠습니다. 그 기도를 계속 이제 제목을 줬습니다. And then I gave them prayer topics. 기도를 계속 하는데 눈 감고 기도 안 합니까? So we close our eyes when we 근데 pray, 사람이 이게 뭔가 느낌이 있거든요. but sometimes you feel something. 누가 자꾸 나 쳐다보는 것 같은 겁니다. I felt that someone is staring at 그래서 me. 기도하다가 내가 So in the midst of prayer, I opened my eyes. 들어보는데 이 누가 날 째려보고 있어요. I opened my eyes, but 근데 내가 someone is gazing at me. 그것도 눈 감았지 이렇게 해도. So I suddenly closed back 근데 my eyes. 사람이라는 게요 궁금하잖아요. So people wonder. 날 쳐다보는데 또 본가 하면 또 이제 기도 또 시키면서 또 째려봤어요. 그래서 So I came back to my prayer, and then I opened my eyes 아니 again. 계속 나 째려보고 있는 겁니다. And she was glaring at me. 그래서 끝난 다음에 제가 물어봤습니다. So after everything, I asked her, 기도 시간에 꼭 눈 뜰 필요 없는데 뭐 때문에 째려봤냐? so you don't have to open your eyes in the middle of the prayer. Why did you look 나는 at 도대체 me? 무슨 기도하는가 봤다는 겁니다. And then she said, I just looking at you to find what kind of prayer you pray. 기도를 할 수 없대요. And then she said she cannot pray. 여러분 기도 이렇게 하세요. So this is how you're going to pray. 오늘 녹취본이 나옵니다. So you're going to have a recorded version 그럼 of 집에 today. 가셔가지고 하루에 시간을 정하세요. And then you go back to your house and then set a scheduled time. 밥도 시간 정해 먹잖아요. So we set time for our 여러분이 meals. 아침, 점심, 저녁에 그걸 잠깐 읽어요. In the morning, in the afternoon, and in the evening, you read it. 아니 그게 뭐 기도입니까? So what kind of prayer is that? 그게 기도입니다. That is a prayer. 여러분이 좀 시간이 이렇게 좀 규칙적인 분들은 이걸 하세요. If you have some scheduled life and you do this, 새벽 철야 it's early morning and late at 요걸 night. 활용하세요. So you have to utilize that. 요 시간에 방해 안 받습니다. In this time, you're not really bothered. 여러분이 나오셔가지고 말씀을 조용히 묵상하는 겁니다. And at that time, you come to church and quietly you meditate on 그러면 it. 그때 여러분에게 치유가 일어나요. And that time, you will have healings. 저는 마음속에 치유가 생겼습니다. In my mind, I found healing. 문제가 아니다. So this is not a problem. 저는 옛날에요 상처가 많아가 꽃 보면요 들어 이랬습니다. I used to have lots of scars. 어디도 보니까 이게 뭐 이게 이제 봄이 돼가지고 이게 새싹이 올라오더라고요. So yesterday, I found some sprouts from the ground. 제가 옛날에 상처 많아가 찾으면 이 들어본 게 So I used to kick it when I had lots of scars. 어디는요 아이고 이게 이쁜 거예요. But yesterday, I found it so 이게 beautiful. 나도 모르게 이제 치유가 되니까 다 좋은 거예요. So without your realizing, you have healing, so you like 여러분 everything. 내가 치유가 되면은 문제가 안 됩니다. After having healing, problem is not a problem. 아 임마누엘이 요셉 게 아니고 내 거구나. Oh, the manual is not Joseph's, it's 아 이 mine. 복음이 모세게 내 거구나. The gospel is not Moses, it's mine. 아 이 말씀이 사무엘게 내 거구나. The word is not for Samuel, it's for me. 여러분에게 정말로 복음이 필요합니다. So you really need gospel. 이걸 누리시는 거죠. So you have to enjoy this. 행복한 전도입니다. The third one is the happy evangelism. 여러분 이 땅 떠날 때 뭐 가지고 가실랍니까? So what are you going to take when you leave this world? 데살로니가전서 2장 9절 19절 2절에는 영광과 소망과 자랑의 면류관이 내가 전도한 사람입니다. So in the First Thessalonians chapter 2, it says the glory and our hope is and our crown. 네, 여기서 건져내는 게 전도입니다. So delivering from that is evangelism. 그러니까 저는 정말 이게 쉬워요. So this is very easy for me. 저는 정말 이게 쉬워요. I think this is very easy. 올해 제가 교회 설교할 제목이 싹 다 나왔습니다. I have all the sermon topics for this year. 그럼 됐잖아요. So it's over, 하나님이 isn't it? 단 한 번도 우리 교회에서 말씀이 어렵다라는 생각 안 해봤습니다. So not a single day I thought that the God's word is very difficult. 그럼 됐잖아요. So isn't it? 그럼
염려가 안 생깁니다. And then I don't have any concerns. 그러면 됐잖아요. So that's it. 난 불안치가 So 않습니다. I'm not very anxious. 여러분 정식기도가 딱 시간 정하는 겁니까? So scheduled prayer is a fixed time. 그러면 늘 불안한 사람이 시간 정하면 그 불안한 기도 아닙니까? And some anxious people, they set time, and if they 내 don't, 마음속에 they don't keep it as anxious. 내 염려가 안 생기는데요. But I don't have any concerns in my mind. 문제가 없는 게 아니고 두렵지가 않습니다. So even if there are problems, I'm not very afraid. 그럼 쉬운 거 아닙니까? Then it's an easy prayer. 전도가 얼마나 좋냐? So how good is evangelism? 내가 최하전 간증 안 했습니까? I made a confession in a Friday worship. 이번에 호남 갔다 왔습니다. I went to another region this time. 호남 수사인데요. 이 여자분이 남편을 보내고요. 얼마나 억지가 일했냐 하면은 건물을 샀어요. There is one woman who is a widow, and she ran a great business. 홍어집. 홍어파는 집이에요. It's a fish restaurant. 전국으로 배달을 다 해요. And then she delivers all their fish to all 홍어집이 the. 굉장히 많잖아요. And there are many fish restaurants around 거기에 there. 호남수산 빌딩이 있어요. And then there is their own building. 이제 거기서 이제 만들어 가지고 전국으로 이제 이게 배송하는 겁니다. They make a fish package there and then delivers to all the regions. 1년에 한 번 교회 온대요. And once a year she comes to church 성탄절에. on Christmas. 그 여자 만나는데 여자분이요 완전히 남자 같아요. So she's just like a guy. 그 이제 이 목사님 저보고 목사님 호남에서 최고로 악질이라는 거죠. And then another pastor said, "Oh, she's the wicked 악질이란 person." 말 나쁘다 이거 강파다 이거죠. That means it's not wicked; it's actually strong. 하필 나를 왜 듣고 합니까? And then, why am I accompanied with her? 목사님 좀 강파 같아가 나. And then another pastor accompanied with 어쨌든 me. 이제 내보고 영권이다 이거죠. And then the pastor said, "Oh, you have a spiritual 영권 power." 가지고 끝까지 얘기합니다. And then he want me to break it with my spiritual power. 그러니까 홍어를 갖다 한 접시 줘요. And then she served us with 여러분, fish, 그 홍어가 잘 못 먹습니다 그거. and it's a kind of fermented fish, 안 so we 먹은 cannot eat 사람은요, it very well. 그 썩은 냄새 나거든요. It smells like a decayed fish, so not 제가 many people can 거기서 eat 막 it. 실력 발휘를 했죠. So I showed my power there. 막 먹었습니까? 막. I ate them very well, 배도 고팠고, and also I was very 좀 hungry, 맛있고. and it was very tasty. 이래가 제가 얘기했습니다. And then I said 어머니, this. 제가 먹어본 홍어 중에 제일 맛있습니다. Oh, this is the best fermented fish that I ever eaten. 이 사람 날 보고 고향이 어디냐요? And then she asked me like, 저- "Where's your hometown?" 저 진주입니다. So I said, "It's the city of 그럼 Jinju." 홍어를 못 먹었을 건데? And then she said, "Then maybe you have never 저는 eaten it." 생활화되어 있습니다. And then I said, "Oh, I lived in lots of 이래가지고 places." 이분에게 복음을 전하기 시작한 거예요. Then I started to relate gospel to 근데요, her. 여러분 그 스폰지가요 물 빨아먹듯이 싹 말씀 빨아먹는 거예요. So I could feel this like a sponge absorbing water. She 제가 이렇게 absorbed 이야기했습니다. gospel. Then I said this. 모치님, 예수님을 기도로 영접하면 됩니다. And I said, "You can accept Jesus with your prayer." 영접이 뭐에 묻더라고요? And then she asked me like, "What is acceptance?" 기도하는 것입니다. I said, "It's prayer." 그러니까 이분이 저를 보고 이렇게 말해요. And then she told me like this. 목사님, 나는 기도를 못하니까 목사님 기도를 주십니다. 이런 나비랑 She said, "Oh, I cannot say prayer, so you pray for me." 얼마나 축복입니까? So how blessing is 이분이 that? 거기서 예수 영접한 거예요. And there she accepted Jesus. 그 아들이 보고요 은혜를 받았던 겁니다. And her son received a lot of grace looking at that. 자기 어머니는 말도 안 들어간데 마늘도. So her son thought, "Oh, she's not persuasive." 복음은 모든 문제를 치유할 수 있다. The gospel can heal all the problems. 제가 이번 주 이제 안류한다고 하와이 갑니다. So this week I'm going to go to Hawaii for 그런데 RU. 메시지를 준비하면서 1년 전에 생각이 났어요. And I was in preparation. 1년 전에 이제 제가 일주일에 3명씩 계속 복음 제시하거든요. And it reminded me of a year ago. Usually, 근데 이제 작년에 하와이 가려고 이제 1월 날 비행기 타고 출발하는데 뭐 그거 하면 전부 다 영어 하는 사람들이니까 영어를 못 하잖아요. so the last year I was on a plane to Hawaii for RU, and everybody spoke 그럼 English. 이제 비행기 타는 게 기회라요. And then in the airplane, it's an 그 비행기 opportunity. 또 타면 이제 통로에 앉거든요. So there was an aisle in between. 통로 앉았는데 이제 옆에 자리 2개에 젊은 아가씨가 딱 앉는 겁니다. So there was an aisle seat that I sat on, and after the aisle, I could find the two young ladies, 왜 마스크를 끼고. and they were wearing masks. 그래서 제가 이제 비행기 뜨기 전에 이 복음 전하려고 안녕하세요 이랬죠. So I said hi to preach gospel before. 그러니까 아가씨가 마스크를 벗는데 일본 사람이라. And then she took off her mask, but it was Japanese. 아 큰일 났어요. So I was in trouble 나 일본말 잘 못하거든요. because I cannot speak 그래서 Japanese. 제가 아는 단어는 뭐 호로세키 또 끼다시 뺀또 다마네기 뭐
뭐 여러 배 모르고 난 So all the 모르거든요. Japanese word that I know is a bad words. 그런데 그런 걸 다 모아가지고 말이 안 됩니까? And then I have to combine 근데 all those words and then preach 됩니까, 이게? gospel. But it didn't work. 이래가지고 낙심해가지고 주님 어쩌면 좋겠어. 이 복음 전해야 되는데. So I was very discouraged and I started my prayer. 지금 9시간 타고 가야 되는데. So we have to be like be in the 기도를 flight with 9 hours. 계속 기도를 했어요. And I kept praying. 내가 번뜩 눈이 뜨인 거죠. And then something came to my mind. 통로로 성문이 쫙 걸어오잖아요. And there is a flight attendant walking through the aisle. 밀고 걸어와요. And she was pushing the cart. 대한항공 비행인데 걸어오는데 이름표에 일본 국기가 있는 겁니다. And on her name, I could find a Japanese flag. 그리고 일본 이름이 써 있어요. And then there is a Japanese name on that. 그렇지. So I said, that's 이게 it. 기도입니다. So this is prayer. 네, 밥을 가져왔길래 일본 아가씨 보고 이야기했어요. 성문 보고 이야기했어요. So during the mealtime, I told the flight attendant. 밥 먹고 기내품 다 판 다음에 내가 이 옆에 아가씨한테 뭐 말해야 되는데 통역할 수 있냐? So after this mealtime, I have to tell her something. So can you translate? 이 성문이 해주겠다는 겁니다. And then the flight attendant said 그래서 yes. 이제 밥을 다 먹고 기내품 불 안 끕니까? So after everything, they turned off the lights. 불을 끄는데 내가 아가씨 And then I woke her up, and then 그래 놓더라. pulled her to the behind. 성문 데리고 이렇게 줘. 데리고 와줘. 또 들어가니까 뒤에 성문 이렇게 탁 막히지 않습니까? And then we shut the curtain down. 거기다가 딱 앉혀놓고요. 성문 서고 제가 서고 일본 아가씨 서고. So in that space, we were standing together. 이래가지고요. 종이에다가 아니 9시간 가니까 Because we have 9 hours to go. 복음을 전혀 그리면서 설명했어요. And I drew the gospel on the paper and 아가씨가 전혀 설명하더라고요. slowly she translated it. 이해하겠냐? So I said, do you understand? 그럼 또 하나 하고. And then I moved 이 on to 아가씨 the next. 이해하겠다는 거예요. And then she's 그리고 이제 다 전한 다음에 물어봤습니다. 그러면 예수님을 믿겠냐? so after everything I asked her like, do you 그러니까 believe in 이 Jesus? 아가씨 하는 말이 잘 안 믿겠다는 겁니다. And then she said no. 또 낙심되는 거죠. And I was discouraged again. 그런데요, 순간 옆에 아가씨 저를 보고 자기가 예수님 영접하겠다는 But 거죠. that moment, the flight attendant said, I'm going to 성문이- believe in it. This flight attendant. 내가 니 들어가. So I just sent her back. 그리고 영접하는 And then I gave the acceptance prayer to the flight 얼마나 attendant. 감사합니까? So he was very grateful. 여러분 했다 이게 중요한 게 아니잖아요. So you're doing something that's not 나는 important. 전도하면서 참 감사하다. So in the middle of the evangelism, I always feel 만약 thankful. 여러분이 이거이 매일 된다, So if those things work out for you 여러분은 daily, 끝입니다. then that's it. 그러면요 문제는 그냥 묻어가는 겁니다. Then the problems are not there. 자 보세요. 여러분이 전도 계획을 잡으면 됩니다. And then you're going to set up a plan for evangelism. 어떻게 계획 잡습니까? So how can you plan? 만나는 사람을 전도할 사람 만나면 돼요. So you're going to meet people who you're going to evangelize. 계획을 잡으면 잘못되면 수정됩니다. So if you set up a plan, then other things can be modified. 전도 준비를 하면 됩니다. And then I make preparation. 메시지도 준비하고 자료 준비도 하고. I prepare materials and I prepare 여러분 sermon. 만약에 시간이 5분만 난다. And even if you just have 5 그러면 minutes, 괜찮아요. 복음 제시하면 돼요. then it doesn't matter. You can just relay gospel. 요걸 여러분이 매일 하라니까요. And then you're going to do this every day. 요게 행복이 됩니다. So this is your happiness. 오늘 결론 맺겠습니다. So here's our conclusion. 여러분에게 뭐겁니까? 절대 응답입니다. So you're going to see the absolute answer. 저는 여러분 확신할 수 있습니다. So I am so convinced. 여러분이 요 세 가지로 매일 행복하면은 반드시 뭐겁니까? 이게 옵니다. 절대 천명이 옵니다. So if you are happy with those 3 things daily, then you will have the absolute heavenly mandate. 내가 자주 듣는 말이 있습니다. So there is one thing that I remember every day. 우리 교인들은 이제 그 말 안 합니다. I don't tell this to my church 목사님 members. 뭐 하면 좋겠습니까? So some people say, what should I do? 나는 뭐 할지 모르겠습니다. I don't know what to do. 그 말은 내가 지금 사본을 안 하고 있습니다. 이 말이거든요. That means you are not doing these 3 things of today. 나는 뭐 할지 모르겠다는 사람은 요속이 없단 말입니다. So if you say, I don't know what to do, that means you're not 내가 doing these things. 진짜로 요 속에 있으면 여러분에게 절대 천명이 보입니다. If you are truly in this, then you are going to see the absolute heavenly mandate. 제게 주셨습니다. So God gave this to me. 마태복음 22장 38절에 It's Matthew chapter 22, verse 36 through 38. 지상 계명. This is the supreme commandment. 무엇을 지키면 되겠습니까? So what should we keep? 하나님을 사랑하고 네 이웃을 사랑해라. Love God and love your neighbor. 이것이 계명이다. So this is a commandment. 마태복음 28장 16절에 It's Matthew 28, verse 16 through 20. 지상 명령입니다. This is the supreme command. 너희는 가서 모든 민족을
제자로 삼아라. So go and make disciples. 마태복음 9장 35절입니다. It's Matthew chapter 9 verse 35. 지상 사명입니다. So this is the Supreme Commission. 예수님께서 오셔서 고치시고 가르치시고 전파하셨다. So Jesus came to earth and then he healed and educated and he, 저는 우리 장로님들 되게 존경합니다. so I really revere our elders. 왜 So 존경하냐면 why do I respect them? 이쪽으로 완전히 통했습니다. Because they have the same sense with me. They are on 우리 the 교회 same page with me. 아이들은요 조금 아이도 압니다. 요거. So even the little kids in our church, they do this. 요걸 계속 한 중에 1000명이 나왔습니다. In the middle of doing those three things, we had the absolute heavenly mandate. 그러면 절대 소명을 주세요. And then God gave us this absolute calling. 빌립보 1장 6절 말씀하십니다. And the book of Philippians chapter 1 verse 너희 6 속에 says, 착한 일 시작하시니까 그리스도 예수의 날까지 이룰 것이다. so he who began the good work in you will do this in 네, the completion. 하나님은 자기의 일을 반드시 성취하십니다. So God absolutely fulfills his work. 빌립보 1장 9절 10절입니다. It's the book of Philippians 1, 9 to 지극히 10. 선한 것을 분별해라. So you should be able to discern what is best. 하나님께서 이것 때문에 저를 부르셨다. So because of this, God has called us. 빌립보 2장 13절입니다. It's chapter 2 verse 13. 네, 하나님은 손을 두고 행하신다. So with his Yeah. wishes, he carries this out. 자기의 기쁘신 뜻을 위해서 손을 두고 행하신다고 했습니다. He put his wishes in us. 잡으면 됩니다. So all you have to do is just grab 여러분이 hold onto this. 진짜로 이 세 가지 속에 있으면요, 이게 보인다니까요. So if you are truly in these three things of today, then you will see these. 여러분하고 저하고 대화하는 게 아니고 이게 통해 버린다니까요. So you and I are not just having conversation. We are on the same page. 절대 사명입니다. So this is the absolute mission. 세 가지를 이야기할게요. So I'm going to tell you three things. 집중 시대. So it's the age of concentration. 집중 시대입니다. This is the age of concentration. 놓치지 마세요. So do not lose hold onto 제가 this. 그냥 하는 거 아닙니다. So I'm not just giving you this. 여러분의 각인, 여러분의 뿌리, 여러분 체질 어떻게 하실랍니까? So what are you going to do with your nature and the root 난 and the imprint? 진짜로 말하고 싶어요. So I want to truly say this. 여러분 자녀 그만 괴롭히세요. So stop bothering your children. 여러분 남편, 아내 그만 괴롭히세요. So stop bothering your wife and husband. 여러분 자신 그만 괴롭히세요. So stop bothering yourself. 요 속에 들어와 있으면 그냥 갑니다. So if you are just inside of this 이제 고생 그만하세요. and stop having 여러분 pains. 지금까지 억수로 고생 안 했습니까? So we've had lots of hardships until now. 오늘 제가 중직자분들에게 말할 겁니다. So I'm going to tell the church officers today. 중직자 시대. So this is the age of church officers. 중직자가 바로 서야 이 나라가 선다. So when the church officers stand up right, our nation can stand up. 예, 중직자가 집중 못 누리면요, 여러분 큰 문제 옵니다. So great problems will come unless our church 제가 오늘 officers enjoy the 점심 먹고 노아 가지고 concentration. 한번 이야기해 보려고요. So after lunchtime, I'm going to give a sermon about 그러면서 Noah. 렘넌트 시대입니다. And then here is the age of remnants. 사단의 주 타겟은 렘넌트다. The main target of Satan is our remnants. 오늘 우리 강호사님 부부가 잠깐 저한테 올라왔어요. So I met a couple of our the assistant pastor today, 목사님 축하해 주십시오 그래. and then they said, "We need your congratulations 임신했습니다. because they are pregnant." 얼마나 감사한지. So he was so grateful. 일단 우리가 무조건 답해 봅니다. So once they come to our church, they get pregnant. 감사하지요. It's very 그래서 thankful. 제가 이야기를 했습니다. So I said one thing. 얼마나 내가 중요한가. So how important I am. 사단의 목적은요, 이거라니까요. So the target of Satan is remnants. 솔직히 마귀는 우리한테 관심 없어요. So honestly, Satan is not interested in 그러니까 you. 너무 각인돼 가지고 가만 놔도 그냥 알아서 맞고 살아. So because we are so imprinted with wrong things. 그래서 우리를 반주해 가지고 요 레몬트를 공격하려고 그래요. So by killing us, the Satan wants to attack our remnants. 그래서 우리가 어린이를 시작했습니다. So that's why we started our daycare center. 왜 우리가 비전 스쿨을 하느냐? So why do we start our vision 우리가 school? 왜 사회적 문화적 성교 레몬트 기업하느냐? So why do we run our remnants association? 이것 때문에요. Because of that. 여러분 오늘 하나님의 주권입니다. So today we talked about the sovereignty of God. 주권 신앙. So this is the faith of sovereignty. 여러분이 이거를
내 것으로 만드는 겁니다. So you have to make this your own thing. 그럼 여러분과 저에게 이게 딱 통하는 것이죠. And then we are going to be same page with those things. 승리 얻으시기를 주의 이름으로 I 축복합니다. bless in the name of Jesus Christ to have victory. 하나님께 감사합니다. We give thanks to God. 오늘 종일 영광을 받으시옵소서. We receive all the glory today. 성령으로 교회와 모든 성도를 축복하여 주옵소서. Bless upon all the church members and the church with your spirit. 예수님 이름으로 In 기도하옵나이다. Jesus' name we pray. 아멘.